radiant. And that is where the vision that Ayya Avargal and Amma Avargal gave us is now expanding, because the world itself is expanding. The world of academia is expanding. The research potential capabilities are also expanding, and we are keeping pace with those. So when we, after that initial sense of euphoria, I mean, it felt like each one of us received the award. That was a feeling that we got when Dr. Parvati informed. But I know the family would be very, very proud of the achievement. Associate professor, so Dr. Annapurnima was already qualified, but since it was only for associate professor, I happened to apply for it and get it for the first time. And then, the award itself has kind of modified and changed, taken in view of that. When professors were involved, and then immediately Dr. Annapurni gets it, and now Dr. Parvati is following the trend. After that initial moment of euphoria, all of us, the three of us sitting in my chamber, felt that, oh, there's a lot of responsibility now. So the Department of Economics now cannot take its research lightheartedly. It cannot take its teaching and learning saying, oh yeah, it's basic economics, I will teach. You cannot do that anymore. So this is what happens when success comes. Every time we succeed, actually the moment till we succeed, we can relax. But the moment we have succeeded, new responsibilities. And these are responsibilities that always makes us very humble. It does not create a sense of, being proud. Yes, we are proud of the achievement, but I'm sure Dr. Parvati herself will now think, okay, having reached here, what is the way forward? Okay? There are several people who have set those benchmarks. Our own little sister, little daughter, or so. But in this case, this family, as a way of celebrating her achievement today, reached out to us and said, we want to start an endowment which would give awards to bright students moving out of undergraduate and postgraduate level. It shows a very, very large and generous heart. But now, this is what happens when an academic becomes an administrator. Whenever a responsibility comes our way, we immediately delegate. Okay? So now, it is up to the students, the UG and PG, because the endowment has come for you. And now you have to prove yourselves, and you have to win those laurels that are waiting. And here is when I feel there is a synergy of the Malcolm and Elizabeth Adisesheya Trust, our own deans, heads who have kept up the tradition at National University, the award by Dr. Parvati's family now stepping in and saying, we are friends of National University. Soon we will start looking at benchmarking and quality as something that happens every day. We will never get, we'll not say, oh, it oversaturated. No, this is something that we want every day. So we are very proud of the department
our managing trustee and Chancellor Anna sends his very special congratulations. Learned Vice Chancellor, the Registrar, Deans, distinguished faculty and dear students, it is needless to say it gives a very good sense of fulfillment after seeing you and listening to Learned Vice Chancellor's speech. We are talking about the legends in the higher education system, and I'm happy to present the award to our distinguished awardee, Dr. Parvati, named after a legend working in the institution founded by another legend. So it matches well. I know both of them because after I completed my master's in economics, my first job was to be a research officer under Parvati, welcome. Welcome Elizabeth Arzeshi Award, Best Teacher in Economics 23-24, presented to Dr. Parvati, along with the Cash Award. On behalf of the Department of Economics, I request the dignitaries to please stand. On behalf of the School of Arts and Social Sciences and Department of Economics, it is my pleasure to invite Dean Dr. Shobana ma'am and Dr. Gandhimati to honor Dr. Parvati. Thank you. இங்கு கூடியிருக்கும் அறிஞர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஏற்று ஒரே திருக்குறள் கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt my heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to give my response on this special occasion. Before I begin my response, I would like to first offer my humble pranams to God, whose abundant blessing has given us this milestone. I also offer my respectful salutations to our institution's founder and first Chancellor, our Ayya, Dr. T.S. Avinash Lingam avargal, and to Amma, Dr. P. Rajamal Devadas,
our institution's first Vice Chancellor, who were architects and the driving force behind the establishment of this institution. I am privileged to express heartfelt appreciation and gratitude to our most esteemed Chancellor, Dr. T.S.K. Meenakshi Sundaram Anna avargal, for his impeccable guidance and support. Thank you, Anna. My heartfelt thanks to our Honorable Vice Chancellor Madam, Dr. V. Bharati Harisankar, for her overwhelming interest and continuous support, strong and precious suggestions at each and every stage of this award function. Her valuable advice was a great inspiration for me. Thank you so much, Madam. It is my privilege to thank our Registrar, Dr. K. Kausalya Madam, for her consistent motivation, for coming all the way and sharing his precious time with all of us. Economics teacher, year after year, is indeed a huge motivation for the teaching community. Thank you so much, sir. It is privilege to thank Dr. N. Manimeghali Madam's address on the prominence of female labor force participation, relevance of Noble Thought 2023 to Indian labor market. I am eagerly waiting for your talk, ma'am. Thank you. And support at various levels. Thanks so much. I record in my sincere gratitude to my well-wisher, emotional supporter, and great economist, Dr. Function, ma'am. Thank you so much, madam. My extremely happy and sincere note of gratitude who has shown wonderful support towards the award function. It is my pleasure to thank all the deans of various schools, controller of examinations, directors, faculty members from other departments, and my dear friends for your support and cooperation. Thank you all. And before you today, I am sure this will be helpful, especially to all my dear students. Understanding of the content, students' needs and pedagogical knowledge required to teach effectively. Such teachers were my school teachers, college lecturers, and university professors, and my own guide. This is the apt time to thank them. My dear students, your major aim is to identify your skills and talents on par with international standards. Lesson plans, students' assessments, student feedback forms, and so on can be a powerful tool that offers a reflective space tangible to my professional journey. By collecting, analyzing, and showcasing critical pieces of work, I have experienced that teachers can gain a deeper understanding of their practices, chart their growth, and provide evidence for their competence. The goal of any teacher is to understand one's current practices and identify areas where growth can occur. Embracing a growth mindset and being open to change and development is central to the process. Regular observation and feedback from trusted mentors can highlight strengths and areas of growth. I would like to record my exceptional gratitude in all my mentors. Embracing teacher, self-assessment is a journey, not a destination. The educational landscape
is constantly changing, and teachers who commit to regularly examining their methods and better positioned to adapt and thrive. While it is true that knowledge is power. Today, self-awareness combined with knowledge is the beacon that can guide teachers in reaching their true potential. Teachers exert a great influence on student learning outcomes. In this regard, philosophers Russell's view are important. No man can be a good teacher unless he has a feeling of warm affection towards his pupils and a genuine desire to impart to them what he himself believes to be of value. According to UNESCO, friendly classrooms serve as a powerful weapon that reduces stigma and discrimination. Further, an inclusive classroom allows students to learn and grow together in a friendly environment where everyone feels included and supported no matter their differences or abilities. So I would like to record my affectionate and sincere thanks to beloved faculty members, Dr. D. Malarvili, Associate Professor, Dr. M. Shanti, Assistant Professor, Dr. Shanmuga Priya, Dr. Kritika, Dr. Nushat Begum, Dr. Maheshwari, and Dr. Vaishnavi, Assistant Professors and Research Scholars, Dr. B. Divya Gittiga, PDF Research Scholar, Dr. E. Sukanya, Ms. Nirmala, Ms. Deepika, Ms. Aswati, and Scholar Bhuvaneswari. இதில் நான் சொன்ன இத்தனை ஸ்காலர்ல 80% எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல படிச்ச யூஜில இருந்து பிஹெச்டி அதுதான் பொருளாதாரம். Thanks to today's award function, Master of Ceremony, Dr. Jayashree. தமிழ்ல சொல்லணும்னா என் அன்பு தோழி ஜெயஸ்ரீ ஆங்கிலத்தில் அழகாக காம்பேரிங் பண்ணி இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எனது நன்றி. I take extreme pleasure in thanking our finance officer, PRO sir, press and media, photographer, technicians, non-teaching staffs, and other supporting staff for their constant support throughout the award function. I am very much thankful to all our and former faculty, colleagues, Department of Economics, who always stand by us and motivate us. I thank my family for giving me moral support, unconditional understanding, emotional strength, and encouragement. Without them, this would not have been possible. Vice Chancellor Madam, with your permission. Small flashback my professional journey of this esteemed institution from 6/1/2003 to 3/11/2023. My first Chancellor, Dr. Kulandevel Anna அவர்கள். நான் வேலைக்கு சேர்ந்தப்போ அண்ணாவை போய் பார்த்தப்போ நல்லா பண்ணுங்கம்மா, யூனிவர்சிட்டி ரூல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுங்க, அவ்வளோதான் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சண்முகானந்தன் சான்சலராக வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மீனாட்சி சுந்தரம் அண்ணா வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார் சார் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொஃபஸர் எஸ்பி தியாகராஜன் சார் வந்தாங்க. மறுபடியும் இப்போ டிஎஸ்கே மீனாட்சி சுந்தரம் அண்ணா வந்திருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து 5 சான்சலரை பார்த்த உங்களுடைய பேராசிரியர். அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் சான்சலர் வந்து டாக்டர் சந்திரமணி மேடம். அவங்க வந்து ஹலோ பார்வதி, நல்லா பண்ணுங்க சரிங்களா, நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்களோ அதை கரெக்டா பண்ணுங்க, என்சிசியும் பார்த்து கரெக்டா பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அப்புறம் வைஸ் சான்சலர் வந்து சரோஜா பிரபாகரன் மேம் வந்தாங்க. அப்புறம் வந்து டாக்டர் ஷீலா ராமச்சந்திரன், அதுக்கப்புறம் பிரேமா டாக்டர் பிரேமாவதி விஜயம்மா, இப்போ நம்ம டாக்டர் பாரதி ஹரிசங்கர் மேம். ஸோ ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம். அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார் டாக்டர் சரோஜா பிரபாகரன் மேம். அவங்க வந்து என்னம்மா எங்கிருந்து வந்திருக்க, சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கியா, இங்கே உள்ள ரூல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து அப்படி நடந்துக்கணும் சரியாம்மா. ஸோ அவங்க கிட்ட ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவாகவும் இருக்கும் டாக்,
பட் ரொம்ப அப்ரோச்சபிளாகவும் இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரெஜிஸ்ட்ரார்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க. கௌரி ராமகிருஷ்ணன் மேடம் வந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் வெண்மணி மேடம் வந்தாங்க, அப்புறமா டாக்டர் மேடம் இப்போ இருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் ஒவ்வொரு விதமான அணுகுமுறை நாங்கள். அதுக்கப்புறம் மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி டாக்டர் சண்முகானந்தம் அண்ணா அவர்கள், அவங்கள போய் நான் ட்ரஸ்ட் ஆஃபீஸில் பார்க்கும்போது, இங்கே கோயம்புத்தூரில் உள்ள ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா, இது லேடிஸ் காலேஜ்மா, நல்லா பண்ணுங்கம்மா. சரிங்கண்ணா, நல்லா பண்ணுங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் டீன் டாக்டர் ஷியாமலா சிவானந்தம்மா, இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஸர். அதுக்கப்புறம் எங்களோட மேடம் வந்து டாக்டர் ஏ ராஜேஸ்வரி மேடம். அவங்க கிட்ட ஒரு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு வேர்டு என்ன தெரியுமா? ஒய் நாட், கனிமலா வாங்க டைமுக்கு வேலைக்கு பாருங்க. அந்த ஒரு வேர்டு மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க, நாங்க அழகா செஞ்சு முடிச்சிருவோம். அப்புறம் எங்களோட டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஹெச்ஓடி டாக்டர் ஏ ராஜேஸ்வரி மேடம், அப்புறம் என்னோட கைட் டாக்டர் பி அம்பிகா தேவி மேடம். அவங்க வந்து கிரேட் எக்கனாமெட்ரிஷியன். அதுக்கப்புறம் கரெக்டா பண்ணிடுங்கம்மா, இந்த கரெக்ஷன் கரெக்டா போட்டுட்டு வந்துடுங்க சரிங்களா, நாளைக்கு வந்து போடலாம். ரொம்ப கைண்டா, அதே சமயம் சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோலர் ஆஃபீஸ் மேடம் வந்து எனக்கு டாக்டர் சந்திரகலா மேடம் இருந்தாங்க, அப்புறம் டாக்டர் மீரா மேடம் வந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்து ஜிபி ஜெயந்தி மேம் வந்தாங்க. இதுல என்ன பியூட்டினா, நான் பிஹெச்டி சப்மிஷன் பண்ணும்போது மீரா மேம் வந்து ரிசல்ட்டை கொடுத்தாங்க. பிஹெச்டி வைவா வந்து டாக்டர் ஜிபி ஜெயந்தி மேம் வந்தாங்க வச்சாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம், என்னோட வைவா தான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் டாக்டர் மணிமொழி மேடம் வந்தாங்க. அவங்க வந்து எப்படின்னா, நான் இப்போ எக்ஸாம் கமிட்டியில பாஸ்ட் 7 இயர்ஸா ஒர்க் பண்ணேன். என்னை நம்பி ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க. நிறைய சேஞ்சஸ் நாங்கள் வந்து ஐசிடி அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நல்லா நிறைய பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் மறக்க முடியாத ஒரு பர்சன் வந்து என்சிசி டாக்டர் மேஜர் பாரதா மேம். அவங்கள மறக்கவே முடியாது. இந்த டாக்குமெண்டேஷன் எப்படி பண்ணணும், இன்னைக்கு வந்து எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நான் சிஸ்டமேட்டிக்கா நேக் கமிட்டி விசிட்டிங், அகடமிக் ஆடிட் விசிட் இதெல்லாம் பண்றேன்னு சொன்னோம்னா அவங்க கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்டதும். ஸோ ரொம்ப அழகா பண்ணுவாங்க, ரொம்ப கைண்ட்னஸாவும் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னோட டாட்டர் இங்க இருக்காங்க, ஆர்பி ருதிதா. அவங்க 85th டேல நம்ம யூனிவர்சிட்டியில வந்து கிரீச்ல வந்து பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க மேம், ஸ்பெஷல் பர்மிஷன். சரோஜா பிரபாகரன் மேமுக்கும் டாக்டர் பாரதா மேமுக்கும் அப்ப இருந்த சான்சலர், வைஸ் சான்சலர் மேடம், ரெஜிஸ்டர் மேடம், மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் டாக்டர் என்எஸ்எஸ்ல வந்து டாக்டர் சாண்ட்ரா மேடம் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மணிமொழி மேம் வந்தாங்க. அவங்க வந்து சொசைட்டில போய் எங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க. நாங்க நிறைய லாரல்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தோம். மீடியால நிறைய பெரிய ஃபோக்கஸ், நிறைய பப்ளிசிட்டி அப்போ வந்துச்சு. நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு நம்ம அப்போ அவார்டு வாங்கிட்டு வந்தோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இதெல்லாம் நான் ஏன் ஷேர் பண்றேன்னா, இதெல்லாம் அந்த 21 வருஷத்துல நான் கடந்து வந்த பாதை. அப்புறம் எங்களோட கொலீக்ஸ் நாங்க சொல்லணும்னா ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கும். எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப வெரி குட் சிஸ்டமேட்டிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் வேல அழகா ஃபவுண்டேஷன் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. நாங்க அந்த பாத்துல தான் இப்ப நாங்க போயிட்டு இருக்கோம். நாங்கெல்லாம் புதுசாக எதுவும் பண்ணல. ஸோ எங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க பஜ்ஜி மேடம் இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ராமதிலக மேடம் இருந்தாங்க. பட் அவங்கள நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ராமதிலக மேம் பார்த்துருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து டாக்டர் ராஜேஸ்வரி மேம், டாக்டர் அம்பிகா தேவி மேம், அதுக்கப்புறம் டாக்டர் கேடி கீதா மேம், டாக்டர் மனோன்மணி மேம், அவங்கள டீனா இருந்தாங்க, ஹெச்ஓடியாவும் இருந்தாங்க. ஸோ நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் அவங்க கிட்ட இருந்து. இதுல ஒரே ஒரு கிறிஸ்பா நான் சொல்லணும்னா, டாக்டர் ராமலிங்க சூடாமிகை கமாண்டிங்க தான் பேசுவாங்க. பார்வதி இங்க வா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. டாக்டர் டி ராஜ மேம், ஸ்வீட்டி மேம் அவங்களுக்கு பேரு, கண்ணா இங்க வாடா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. டாக்டர் கேடி கீதா மேம் வந்து எப்படின்னா வருவாங்க, இதெல்லாம் இந்த டைம் பண்ணுங்க, ரொம்ப பேசிக்க மாட்டாங்க, ஆனா குவாலிட்டியா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் எம் மனோன்மணி மேம், எனக்கு மனோன்மணி மேம் கிட்ட பிடிச்சதே என்ன தெரியுமா, நீ செய்வ பாரு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃப்ரீடம் எனக்கு கொடுத்தாங்க. அப்புறம் டாக்டர் காந்திமதி மேம், இப்ப நாங்க 4 பேர் தான் எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல பெர்மனன்ட் ஃபேக்கல்டி. டெப்டி டீனோ அவங்களுக்கு எப்போது மீட்டிங் இருக்கும். அப்புறம் ஹெச்ஓடி வேற, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நிறைய. ஆனால் பண்ணலாம் பாரு பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் நல்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன், கிரேட் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன், எக்கனாமெட்ரிஷியன். இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன்னா,
நம்ம வந்து படித்தால் மட்டும் போதாது, அங்க இருக்கக்கூடிய சூழலுக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருக்கிற அனுபவத்தையும் பெற்று அதை நல்ல வழியில நம்ம எடுத்துட்டு போனாதான் நம்ம ஜேர்னியை வந்து கரெக்டா கொண்டு போக முடியும். இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப நான் கடைசியில ஒண்ணு எனக்கு பிடிச்சது ரொம்ப கவிதை. நான் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சாலும் தமிழ்ல கொஞ்சம் ஆர்வம் தான். நிறைவா எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி கவிதையில சொல்றது அப்படின்னு எனக்கு ஏதோ தெரிஞ்ச அளவுல 2 வரி எழுதியிருக்கேன். மன்னிச்சுக்கோங்க, தப்பு இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. சரி. உழைத்திடு, பொருள் ஈட்டிடு, நுகர்ந்திடு, சேமித்திடு, வட்டியுடன் முதலீடு கூடும், முறையாய் வரியை செலுத்திடு, புதிய தொழில்நுட்பத்தை புகுத்திடு, மகத்தான மனித ஆற்றலை மதித்திடு, வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கிடு, உற்பத்தியை பெருக்கிடு, லாபம் ஈட்டிடு, ஈட்டிய லாபத்தை இரட்டிப்பாக்கிடு, நவீனத்தையும் எந்திரத்தையும் கூடுதலாய் திறமையையும் பயன்படுத்திடு, அனைத்து துறையும் ஒருங்கே வளர்த்திடு, தேவையறிந்து செலவிடு, வீண் செலவை குறைத்திடு, அயல் நாட்டு அனுபவத்தை கற்று பெற்றிடு. இவை அனைத்தும் எந்த ஒரு நாடு பின்பற்றுகிறதோ, எந்த ஒரு தனி மனிதன் பின்பற்றுகிறாரோ அவர்களே சிறந்த முதலீட்டாளர், அவர்களே சிறந்த தொழில் முனைவோர், அவர்களே மிகச்சிறந்த தொழிலதிபர், அவர்களே மிகச்சிறந்த செல்வந்தர், நிதி ஆலோசகர், திட்ட இயக்குனர். இறுதியாக, my dear students, you are my energy. You are my multiplier. You are my accelerator. You are my beta. You are my alpha. You are my beta. You are my lambda. அபிலாஷ் லிங்கம் பல்கலைக்கழக மணிமகுடத்தில் எமது மாணவியர்கள் சார்பாகவும் இங்கு இருக்கும் ஆண்டோர்கள் சார்பாகவும் எமக்கு அளித்த இந்த அவார்டை பொருளாதார துறையின் சார்பாகவும் மணிமகுடத்தில் ஒரு மாணிக்க கற்கள். ஏன் மாணிக்க கற்கள் என்று சொன்னேன் என்றால், என் அன்பு சகோதரர் பெயர், எனக்கு தாயும் தந்தையுமாக இருக்கக்கூடிய என் அன்பு சகோதரர் பெயர் டாக்டர் சி மாணிக்கம். அவர்களையும் நினைவு கூறி இந்த அவார்டை நம் பல்கலைக்கழகத்தின் மணி மகுடத்தில் சூட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Encapsulating your thoughts and memories into words of wisdom and motivation for Professor Selvaraj, my dear Registrar, Dean, HOD of Economics, and the heroine, that is what it was told, Professor Parvati, and other colleagues on the stage, and my dear student friends, colleagues from various department and administrative department of this university. I'm very happy to be here, and I should thank the institution for inviting me here to deliver a lecture as part of this celebration, I should say. Indeed a celebration, and there were a lot of applause for that. I joined to further applause and also connecting this whatever the discussion we are going to have now with respect to the Nobel laureate in economics in 2023. In fact, when Professor Parvati was talking, that is the family for this award, the family is equally responsible. That is what it was claimed, and very much our Nobel laureate 2023 in economics, Professor Claudia Goldin, also asserts the same thing. So it is very much connected, and I really appreciate kind of not just leaving it as a ceremonial function to talk about, confer this award, rather connecting to a kind of a lecture or a seminar, whatever, on this important topical area. It should go, and if not economics, well, that is the, and so I appreciate the Department of Economics of this college for the presence of mind to have this program also integrated with this award function, and I also place my appreciation to the awardee.
And with that note, I'd like to throw some light on this topic, because I thought that since students are there, we'll have a quiz and then further go to the topic as such. So I have a quiz that you have to respond. Either there is a statement given and you're going to say yes, true or false. This is connected with the discussion. That is what I am bringing in. And so you have the first statement going like this. You can, I have two things to do. One, whenever you feel that the first people to raise their hands for the statement if it is true, then followed by false. Okay, the first, whoever feels that it is true, you can say, raise your hands. So that is the way, because it is a kind of a setup in which talking is not comfortable to individually collect the responses. So more women were working in the agrarian economy pre-industrialization. I also say I need the response from the students. So pre-industrialization, what is the expectation? It was pre-industrialization, there was nothing, no kind of factories or anything. And you know, being economic students you must be. So I could see only a few hands raised for true. So that means the others are false. You have to raise your hands. Otherwise, it goes like that. If somebody raises hand true, then others it is false only, no? So I am repeating the question, the statement. More women. The expansion happens. We are supposed. Dr. Rajamarthi gave us Amma's blessings. Yet another feather in the cap of our institution. And Dr. C. Parvati, professor in the Department of Economics. So let's give a big hand to the Malcolm from Dr. C. Parvati. Since I think the hunger tone has started for all the students, I just talk very brief. நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் ஐயா அவர்களுக்கும் நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப இந்த ஃபீல்டுக்கும் ரொம்ப தொடர்பு உண்டு. உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, நம்ம ஐயா அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஆஃப் தி மெட்ராஸ் ப்ராவிடன்ஸ். ஐ ஆல்வேஸ் சே திஸ் எனி ஃபோரம், தோ ஹி வாஸ் அ லாயர் பை ப்ரொஃபஷன். அவர் அம்மா அவர்கள் அண்ட் ஐயா அவர்கள் were very close to Padma Bhushan Dr. Malcolm Adiseshaya. And Ayya Avargal was a freedom fighter, though he was a lawyer by profession, and a close friend of Mahatma Gandhi. So Ayya Avargal வந்து மகாத்மா காந்திஜியோட ஒர்க் பண்ணும்போது சுதந்திர போராட்டத்துக்கு Ayya went to jail. When he was in jail, Ayya wrote a book in 1933, இந்திய பொருளாதாரம். நீங்க இப்பவும் இந்த கணினி கல்வி மையத்துல on website it is available. I want all the students of economics and teachers who have not studied just to go back and check. It is also in the library of ours. That is the legacy of our Ayya Avargal, being a lawyer, a professional lawyer, an education minister and an economist. Amma Avargal, இவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மால்கம் ஆதிசேஷையா அவர்கள்னு சொன்னேன். ஸோ ஐயா அவர்கள் அம்மா அவர்கள் brought Malcolm Adiseshaya to our university in 1970s, who started MA Economics. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து நம்ம சேர்மன் இங்கே வந்திருக்காரு. பெரிய அப்ளாட் அவருக்கு கொடுப்போம். ப்ரொஃபஸர், லேர்னட் ப்ரொஃபஸர். ஸோ மால்கம் ஆதிசேஷையா ஐயா அம்மா அவர்களோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்து I deem it my privilege to be here with all of you in this felicitation ceremony. Most revered Managing Trustee, His Excellency Chancellor, Thiruvananthapuram, Honorable Vice Chancellor, Dr. Bharati Harshankar, esteemed Dr. C. Selvaraj, Chairman Malcolm and Elizabeth Adiseshaya Trust, Chennai, respected Dr. N. Manegli, Director, Center for Women's Development Studies, New Delhi, beloved Dr. Sophia Registrar, Dr. Parvati, the star of the day,
Dr. M. Mananmani, former Dean, School of Arts and Social Sciences, Dr. K. Aruselva, former Professor Economics, Dr. Anapurnima, Professor Dean, Professor Economics, Deans, heads, HODs and all members of staff. I feel proud to be the Dean of Arts and Social Sciences, to which Dr. C. Parvati belongs to. I know her for the past 2 decades and more as an outstanding teacher. But for the last 6 months, I could understand her close proximity as an eminent researcher and a dedicated teacher mentor. She is popular among students and very cordial with all her colleagues. I take this splendid opportunity to congratulate her on receiving this prestigious award. She is being honored as Best Teacher in Economics. This award is for her brilliance in teaching. I, on behalf of all School of Arts and Social Sciences, congratulate my dear colleague Dr. C. Parvati. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I'm pleased to invite Dr. Mananmani, former Dean, to render her thoughts on the occasion. Good afternoon, every one of you present here on the dais and Good afternoon to everyone here. It's my privilege to deliver the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. I'd like to express my profound gratitude to our Chancellor for the support and encouragement for conducting this event. We are grateful to our Vice Chancellor, Madam Dr. B. Bharati for presiding over the function with her words of encouragement and support. I would like to express my sincere gratitude to our Registrar Madam, Dr. S. Kausalya, for contributing encouraging words and continued support for conducting this occasion. I would like to thank our Honorable Chief Guest, Dr. C. Selvaraj, Chairman, Malcolm Adisatya, has found time to grace this occasion for presenting the Best Teacher in Economics Award to Dr. C. Parvati, Ma'am, Associate Professor and for the special address. I would like to express my sincere thanks to Dr. M. Mananmani, Director, Center for Women's Development Studies, New Delhi, for enlightening us speech on female labor force participation, relevance to Noble Thought 2023 to Indian Labor Market Content. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Ganga, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Uchala, Jalataranga, Tava Shubha Name Jage, Tava Shubha Ashisha Mage, Gage Tava Jaya Dada, Janagana Mangala அவினாஷ்லிங்கம் பல்கலைக்கழகம் மகளிருக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம். இதோட ஃபவுண்டர் வந்து டாக்டர் டிஎஸ்கே அவினாஷ்லிங்கம் ஐயா அவர்கள். பெண்களோட வளர்ச்சிக்காகவும் கல்விக்காகவும் இந்த நிறுவனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு. அதை வழிநடத்தி கொண்டு போனவங்க டாக்டர் ராஜமால் தேவதாஸ் அம்மா அவர்கள். நிறைய அவங்க வந்து பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்காக இந்த நிறுவனம் பல நல்ல விஷயம் செய்யணும்னு இந்த ஸ்தாபனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இதில் பல்வேறு 40 துறைகள் இருக்குது, 8 ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு கீழே மொத்தமாக 8000 மாணவிகள் இங்கே வந்து படிக்கிறாங்க. ஸோ எங்களுக்கு வந்து வேந்தர், துணைவேந்தர், பதிவாளர் ஒரு சிறந்த கட்டமைப்போட பெண்கள் வளர்ச்சிக்காகவும் மகளிர் முன்னேற்றத்திற்காகவும் இந்த பல்கலைக்கழகம் தொடர்ந்து நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ எங்களோட இந்த பல்கலைக்கழகத்தோட
எங்களோட பொருளாதாரத்துறையோட பங்களிப்பு வந்து 1957 இந்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ 1958 எங்கள் யூஜி எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. அதில் வந்து பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள பேராசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்புகள், ஒருத்தங்க புள்ளியியலில் சிறப்புனா, ஒருத்தங்க வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் சிறப்பு. ஸோ அதே மாதிரி ஆளுமை திறன், நாங்கள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் எங்கள் துறையை சார்ந்த எல்லா கமிட்டிலையுமே எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பல்கலைக்கழகம் எங்கள் துறைக்கு பல வாய்ப்புகளையும் வழங்கியிருக்கு. அதில் நாங்கள் எல்லாம் எங்களோட செயலை வந்து சிறப்பாக செஞ்சுருக்கோம். இந்த அவார்டை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, மால்கம் எலிசபெத் ஆதிசேஷியா அவங்கள வந்து 1910 வந்து பார்ன் ஆனவங்க. ஸோ அவர் வந்து லண்டன் ஸ்கூலில் வந்து பிஹெச்டி பண்ணவங்க. ஸோ அவரோட ட்ரீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த எக்கனாமிக்ஸில் வந்து நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 1975 வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியோட சான்சலராக இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட தீராத தாக்கத்தினால நிறைய யுனெஸ்கோலையாக இருக்கட்டும், தென் ராஜ்யசபாலையாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே பெரிய பெரிய பொறுப்புகள். இப்போ எங்கள் ஃபவுண்டர் வந்து பத்மபூஷன் டாக்டர் அவினாஷ்லிங்கம் ஐயா அவர்கள், அதே மாதிரி மால்கம் ஆதிசேஷையா அவர்களும் பத்மபூஷன் அவார்டு. ஸோ ரொம்ப இதில் வந்து இந்த சந்தோஷமான தருணத்தில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, ஒரு எக்கானமிஸ்ட்டை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதுக்கு இந்த அவார்டு கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு இன்னும் மேலே ஊக்கமாக இருக்குது. இப்போ இந்த அவார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2016-17 வந்து டாக்டர் எஸ் காந்திமதி மேம் வந்து வாங்கினாங்க. 2017-18 வந்து டாக்டர் ஆர் அன்னபூர்ணி மேம் வாங்கினாங்க. இப்போ 2023-24 வந்து டாக்டர் சி பார்வதி நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பேர் ஹார்ட்ரிக் அச்சீவ்மெண்ட்டு. அது நாங்கள் வந்து எதுக்கு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, எங்களுடைய ஆற்றல், எங்களுடைய அனுபவம், அது வந்து மாணவிகளுக்கு கற்பிக்கிறதா இருக்கட்டும், ஆராய்ச்சி பணிகளாக இருக்கட்டும், பல்வேறு பொருளாதார வளர்ச்சி பணிகள், இதெல்லாம் சேர்த்து உள்ளடக்கி தான் இந்த அவார்டை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அவார்டு அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்குறது இது எங்களுக்கு வந்து மேலும் ஊக்கமாக இருக்குது. இந்த அவார்டு வந்து நாங்கள் வந்து இது சரியாக பண்ணினதுக்காக நாங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறத விட, இனிமே எங்களோட பொறுப்புகளை மிகச்சரியாக நாங்கள் வந்து செய்யணும். எங்களோட தடத்தை வந்து இனிமேல் எடுத்து வைக்கிறது ரொம்ப கவனத்தோடையும் அதே மாதிரி ரொம்ப சிரத்தையோடையும் எடுத்து வைக்கணும். இதனால இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே பெண்களை வந்து இதில் படிக்க வைக்கணுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் படித்தோம்னா எப்படி பணத்தை கையாளுவது அப்படி மட்டும் இல்லை, எப்படி வாழ்க்கையில் அந்த பொருளாதாரத்தை நம்ம வந்து பயன்படுத்துவது, வீட்டு பட்ஜெட்டாக இருக்கட்டும், அல்லது திட்டமிடுதலாக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு பொருளை தேர்ந்தெடுப்பதாக இருக்கட்டும், அல்லது நமது சம்பாதிச்ச பணத்தை எப்படி செலவு செய்வது, அதை எப்படி சேமிப்பது, அந்த சேமித்த பணத்தை எப்படி முதலீடு செய்வது, அந்த முதலீட்டை எப்படி சொத்துக்களாக மாற்றுவது, அந்த சொத்துக்களின் மூலம் எப்படி ஒரு உற்பத்தி திறனை பெருக்குவது, அதே மாதிரி அந்த கட்டமைப்புகள் நம்ம வந்து எம்எஸ்எம்இலேருந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் அண்ட் தென் லார்ஜ் ஸ்கேல், அப்போ அக்ரேரியன் செக்டார், அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார், இண்டஸ்ட்ரி செக்டார், சர்வீஸ் செக்டார், இது மூணுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி, அந்த டெக்னாலஜி இந்த 3 செக்டார்லையும் எப்படி பயன்படுத்துவது, இந்த 3 செக்டாருக்கும் சேர்த்து நாம் வந்து எப்படி வந்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது. அந்த தேடலுக்கு என்ன அடிப்படை கட்டமைப்பு வேணும்னா, ஒரு சைடு எஜுகேஷன் வேணும், ஒரு சைடு வந்து மக்களுடைய நலம் வேணும். ஸோ எங்களோட ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் டாக்டர் ஆடம் ஸ்மித் வந்து வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸில் சொன்னாங்கன்னா, வெல்ஃபேர் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்களுடைய நலனும் எடுக்கணும். இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துகிட்டு போனால் தான் அந்த நாட்டோட சமச்சீர் வளர்ச்சி, சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் வந்து அடைய முடியும். அப்போ வந்து இப்போ வந்து உலக நாடுகள் ஒரு நாட்டை வந்து எதை பேஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, அந்த நாட்டோட ஜிடிபி, பொருளாதாரத்தில் அந்த நாட்டோட ஜிடிபி எப்படி இருக்குது, அந்த மக்களுடைய ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குது, அந்த மக்களோட ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி லைஃப் இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்களோட கன்சியூமர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குது, அவங்களோட சேவிங் பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது,
ஒரு சைடு எக்கனாமிக்ஸ் ஓரியன்டாக நம்ம வளர்ச்சி பெற்றாலும் என்விரான்மெண்டல் சேலஞ்சஸ் இன்னொரு சைடு இருக்குது. அப்போது டேமேஜ், என்விரான்மெண்டல் டேமேஜ் காஸ்ட்டு, அப்போ நம்ம ஒரு பட்ஜெட் இப்போ போடுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜூலை 16 ஆகஸ்ட் 10 வரைக்கும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட 20 நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 41 லேண்ட் ஸ்லைடிங்ஸ் வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் நடந்தது. ஸோ வாட் இஸ் த கனெக்ஷன் பிட்வீன் திஸ் எக்கனாமிக்ஸ் கான்சிக்வன்சஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் கான்சிக்வன்சஸ் இதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 10,000 கோடி நம்மளோட பட்ஜெட்ல இருந்து தான் அதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்கோம் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு. அப்போ லேண்ட் ஸ்லைடிங் ஆகும்போது அந்த பணம் அப்போ அதுக்கான நமக்கு அந்த கிளைமேட் சேஞ்ச், அந்த இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து ஒரு பயங்கர பாதகமாக மாறிட்டு இருக்குது. அப்போது நம்ம எப்படி அதை திட்டமிடுதலை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும், அப்போ நம்ம இனிமே கவனம் செலுத்துறது வளர்ச்சியில் மட்டும் இல்லாமல் சமச்சீர் வளர்ச்சியில் போகும்போது நம்ம பொருளாதாரம் ப்ளஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ளஸ் மக்கள் நலம், அதில் வந்து ஹெல்த், எஜுகேஷன் ப்ளஸ் அனைத்து துறைகளும். அப்போ வந்து பசியை வந்து ஒழிக்கணும், வறுமையை ஒழிக்கணும், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கணும். அந்த வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்குறது அறிவு சார்ந்ததுமாகவும் இருக்கணும், திறன் சார்ந்ததுமாக இருக்கணும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த மக்களை வந்து ஹெல்த்தி பீப்புளாக உருவாக்கணும், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை உருவாக்கணும். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், அடிப்படை கட்டமைப்புகளை அவங்களுக்கு நுகர்வு கலாச்சாரமாக இருக்கட்டும், சேமிப்பு பிஹேவியராக இருக்கட்டும். நமக்கே தெரியும் COVID-19 2020 நம்ம 22 எப்படி பாதிக்கப்பட்டோம். அந்த காலகட்டத்தில் நம்மளோட பொருளாதாரம் எந்த அளவுக்கு போணுச்சு. 2008-9 வந்து USA வந்து ரெசஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு, ஸ்லோலி ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு. அப்போது நம்ம 1930 வந்து வேர்ல்டு கிரேட் டிப்ரெஷன். அப்போது பொருளாதார மேக்ரோ எக்கானமிஸ்ட் அப்போ தான் வந்து ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கினிட்ஸ் வந்து கொண்டுட்டு வர்றாரு. அப்போ இனிமேல் லாங் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் அனாலிசிஸ்ல தான் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரும்போது இந்த 1930க்கும் இப்போ ஓகே இந்த இதுக்கும் நம்ம கனெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சி நமக்கு என்ன எடுத்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, இந்த பொருளாதார சிறந்த ஆசிரியர் விருது, இந்த விருது ஏன் கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நாங்கள் பொருளாதாரத்தில் தனித்துவமாக என்ன செஞ்சுருக்கோம், அது வந்து வகுப்பறையிலையா இருக்கட்டும், அல்லது ஆராய்ச்சியிலையா இருக்கட்டும், அல்லது பல்கலைக்கழகம் சார்ந்ததாக இருக்கட்டும், அல்லது சமுதாயம் சார்ந்ததாக இருக்கட்டும், நாங்கள் மாணவிகளை எப்படி போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்கிறோம், மாணவிகளை எப்படி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க நாங்கள் என்னென்ன அணுகுமுறைகளை அணுக செய்கிறோம், அல்லது மாணவிகளுக்கு தேவையான ஹையர் எஜுகேஷனில் உங்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது, ஆராய்ச்சிகளில் உங்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அந்த ஆராய்ச்சி அனுபவத்தை பெற்று உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பில் எப்படி இருக்குது. இப்போ எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பிடிஎஃப் ஸ்காலரும் இருக்கிறாங்க, ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸும் இருக்கிறாங்க. இங்கே படித்த எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்களே இங்கே வேலைக்கும் வராங்க. ஸோ அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு வைப்ரண்ட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் தென் வெரி பவர்ஃபுல் சப்ஜெக்ட். இந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுனால போட்டித் தேர்வுகளுக்கு ஈஸியாக போக முடியுது, பாலிட்டிக்ஸையும் தெரிஞ்சுக்க முடியுது, ஹிஸ்ட்ரியும் தெரிஞ்சுக்க முடியுது, அறிவியலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியுது, தொழில்நுட்பத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து எல்லா சப்ஜெக்டு கூடயும் கனெக்ட் ஆகுது. அது கூட நாங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஐசிடி டூல்ஸ் அதையும் யூஸ் பண்ணும்போது குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் அவங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி என்விரான்மெண்ட்டாக எதிர்பார்க்குறாங்க. டீச்சர் வந்து அப்ரோச்சபிளாகவும் இருக்கணும், அதே சமயம் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கணும், அதே சமயம் அப்டேட் நாலேஜாகவும் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் கனெக்ட் பண்ணி அதை கிளாஸில் கொண்டு வரணும். அதேமாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் தியரியாக பேசாமல் அவங்க கூட ஜாலியாகவும் இருக்கணும், அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த காரணத்துக்காக தான் இதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி மால்கம் ஆதிசேஷியா, எலிசபெத் ஆதிசேஷியா ட்ரஸ்ட் வந்து இந்த அவார்டை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அந்த நிறுவனத்திற்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள். மேலும் இந்த மாதிரி விருதுகள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் பொழுது எங்களை மேலும் மேலும் ஊக்குவிக்கிறது. இன்னும் நாம் வந்து நிறைய செய்ய வேண்டும், மாணவிகளுக்காகவும் சரி, பொருளாதாரத்துறைக்காகவும் சரி, ப்ளஸ் நாட்டின் பங்களிப்புக்கு எங்களுடைய என்ன சஜஷன்ஸ், எப்படி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கருத்துக்களை சொல்லுவதன் மூலம் நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எங்களோட சார்பாக என்னோட ரோல் பண்ண முடியும், இது எல்லாமே சொல்லுது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.